హాయ్ వ్యూవర్స్, నా పేరు వెన్నెల. ఈరోజు నేను జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 10 స్లామ్ ఫిట్నెస్ స్టూడియోలో ఉన్నాను. సో ఈరోజు మనం కొన్ని టిప్స్ అండ్ వెయిట్ రెడ్యూసింగ్ మజిల్ గెయినింగ్ వర్కౌట్స్ చూద్దాం, సరేనా? Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Hi everyone, this is Rakesh from Slam Fitness Lifestyle Studio from Jubilee Hills Road number 10. So today we are going to see each and every equipment and how this works in your muscle and how it gonna give good benefits for you. So the first exercise is incline machine chest press. So in this our model Miss Vanilla going to demonstrate that. So madam, can you perform on 3 repetition in that? Yeah. Yes. Keep your neck straight, chin up. Yes, perfect. So this is one of the wonderful equipment which targets your chest muscles and your triceps. So if someone looking for strengthening their upper body and reducing their shoulder and chest and tricep fat, this is the right machine to target. Okay, next equipment. సో ఈ మిషన్ అనేది లాట్ పుల్ డౌన్ మిషన్. ఈ మిషన్తో ఏమవుతుంది, మన బ్యాక్ ఏదైతే ఫ్యాట్ కరిగిపోవడానికి ఇంకా మన బ్యాక్ మజిల్ ఉంటుంది కదా, దాని స్ట్రెంత్ కోసం మనం ఈ మిషన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని ట్రైసెప్ డిప్ మిషన్ అంటారు. ఓకే, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే జనరల్గా ఆడవాళ్ళకి బ్యాక్ సైడ్ షోల్డర్లో చాలా ఫ్యాట్ ఉంటుంది కదా, ఆడవాళ్ళకి పెద్ద డ్రాబ్యాక్ అదే. సో దాన్ని కరిగించుకోవడానికి మనం ఈ మిషన్ని యూస్ చేస్తాం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, జనరల్గా మన షోల్డర్ అయినా కానీ మన ఈ భుజాల దగ్గర ఉంటుంది కదా, ఆ ఫ్యాట్ అనేది బర్న్ అయిపోయి మజిల్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, నేను ఒకసారి చూపిస్తాను ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుందని. ఈ మిషన్ని ప్రెచోకాల్ అంటారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన బైసెప్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిలో ఉన్న ఫ్యాట్ కరిగిపోయి మజిల్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవ్వడం కోసం చేస్తామన్నమాట. మనకి ఎంత వెయిట్ కావాలంటే అంత యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీంతో, సరేనా? సో సో ఇది వచ్చేసేసి వీ స్క్వాడ్ మజిల్ అన్నమాట. ఈ మిషన్తో ఏమవుతుందంటే మనం దీంతో వర్కౌట్ చేస్తే మన కార్డ్ మజిల్ అని ఉంటుంది మన తొడ దగ్గర, ఈ మజిల్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఒకవేళ వెయిట్ రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి వెయిట్ అవసరం లేదు, దీన్ని మనం 1 నుంచి 5 రిప్స్ 15 రిప్స్ చేసుకుంటే చాలు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇది ఎట్లా యూజ్ చేస్తారో చూపిస్తాను. Yeah, good. Think down. Yeah, right. Same.